wakitegeera naku z'omwezi lya 24 omwezi gwe tulimu ogwokusatu omwaka 2020 wakayita ennaku mukaaga ng'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni alangiridde ennaku 32 ez'okusoomozebwa. Tuli mu nnaku mukaaga ezisooka ku nnaku 32. Bintu bingi ebikyuse, ojja kwesanga abantu babadde owangala nabo oyinza okuwalirizibwa okusembera ebbali okuva gye bali. Obuyonjo nsonga nkulu okulabika ng'ogikulembeza mu kaseera kano ke tulimu akakatubagiro webukeeredde leero ng'omuwendo gw'Abannayuganda abalina ekirwadde kino ekya COVID-19 ekireetebwa akawuka ka coronavirus gweyongedde. Abalala 8 baazuuliddwa nga balina obulwadde bwe bumu. Nze Haji Kazibwe Bashir Mbazira, Joseph Tamale mirundi tuli naye wano. Naye olembera eriwo waliwo kye bayita social distancing nkulengera bulengezi kati. Ebyo byonna byabwereere. What matters in AIDS is not what you do today, what you did 5 years ago. When you wanted to avoid the AIDS, is not what you do today to become Mulokole today. What you did 5 years ago is what matters. I always tell people, when as a mass communicator, we use similes of Ogero. What do you get if after your daughter, a school-going daughter, falls pregnant, and you advise her not to move with the bad boys? She's already pregnant. She's going to be sacked, dismissed from school. So what do you do? And you cannot increase the pregnancy. Certain things are done before. Prevention is better than cure. Ekirwadde kya coronavirus tukirabye nga kijja kyatandika ng'ennaku z'omwezi 3 China ne kijja Africa olwaleero naffe tuli kitundu ekinene ku bantu abalina ekizibu kino. Mukulembeze gwanga gye bujja kati nagenda kubayogerako eri Bannayuganda omulundi ogwokuna wansi wa wiiki eno. Let me tell you, if you follow in an ambush, bwenga tofudde, you fight for another day. Did African leaders take a concern a China? Not only African leaders, even in Europe, even in America, they thought it was a Chinese problem. But if you study, not only ebintu bino, zendaba experts muzeyi babeera nabo. I doubt whether they are experts. Kubanga an expert finds the solutions. Abantu bano kye batamanyi bajereganya abamawulire. Bano ba so-called experts bayina kukolera ku media campaign. Okubulira abantu amawulire. Mass communicators and group psychologists be bakyuzinga society. Bosooka okuyita ne bakolera program. How do you change society? How do you change the attitude of people? Because you study the two countries and their structures. Bulijjo mbagamba, China has developed faster than India. Why? Democracy. India has many educated people than the Chinese, but the Chinese are running a dictatorial regime. And efficiency and dictatorship bifaanagana. But dictator bawera bakozi. Anti okiringa fear ne respect. Sinze bwe ntuuka ewaka abaana bonna basirika. Yinza okukanyuga ebweru. Tomanyi oba bakutya oba bakuteeka mu kitiibwa. Ewange tewabeera mwana wa kumuliraano nga wende. Kakati is it respect your fear? Kakati a dictatorship erwanyisa nnyo. If it was they had started in America oba mu democracies eza Europe, tebaali solving ensonga eno very quickly as the Chinese. Chinese are solving partially and the world is locked down. Kubanga bo one buno bulwadde bw'obutunulira as a media expert. Nensaasira nnyo ofono. Yofono mu byobusiri byonna ayogera ssente bwe zijja is sidelined. You need media experts. Bano ba doctors bo bayamba. Who is an expert here? Tebakolangako na padule gondi tablet ya the duplicate. How many of our professors have patents? Nothing. A media, you call media experts to tell you. One, your body, the structure, your structure. Democracies, do you believe if the president went to parliament, tough measures in parliament, a people's representative assembly? The president yamaze kwemeza kuba parliament. He had to go to cabinet ya controlling. Take it to parliament. The outcome would be different because these are politicians. Kakati abazungu ne bajja bano. What's the economic impact? No, we are not talking about economic impact. Let the coffers be empty. We are talking about saving lives. Not business.
kati sotunulya mu economic n'ogamba nti kakati today nabagamba nti mu Africa a law in Africa is like a cobweb. It only traps small insects like mosquitoes. The beings go through it. They tear it apart. In Europe, a law is a blind kid who doesn't know his parents. Nti kakati leta asasiki. Twabeera mu kiseera nga tetubuyina. Ennyonyi tezaggalibwa ebisaawe. You are looking at economic interests as a state. Kubaka na akawuka kaze kuba state. Nti once akawuka bwe kakuba state mu Africa erwawo tuliya kiti. Why? Chikwata kuyo. You tell us tourism. The amount of money we are talking about tourism losses temuzogerangako. Bulijjo muzibba. Ze twakolanga. Kakati measures za kawuka kano tezijja mu piecemeals. Close the airport. Close all the borders once. They are all closed now. Yes. How many years? How many days? Several days in. Yes. Mugalirawo ddala. Kakati bakikoze a little too late. Yes. Kakati today, the second issue, there are allegations that ministers and most powerful people go to the airport and get their relatives from Gundi, quarantined areas. Really? But minister, kubanga obwongo bwabwe balowooza nti nakino kimanyi privileges. I'm a minister, no disease temanyi minister. Mubajjeeyo. So bannayuganda omunnayuganda yasooka okukwatibwa obulwadde buno emyaka 36 amannya agasirikiddwa yali ava bweru. Tobimbuulire. Nga n'abalala bonna cases batulaga nti obulwadde baleese buleete. Bwe baba nga babuleese buleese waliwo loopholes ekisaawe zogezaawo okulabika nti otunuulira. Do you have more modern machines than those at the Dubai airport? How could this man escape modern equipment ya Dubai? If that man really came from Dubai, he would be Dubai experts here. Already we bali to confirm. Nti ebyuma byabwe ani yamuyisaawo. Nti ebyuma bya Dubai, hold on. Nti ebyuma bya Dubai yajja kuba kitwala essaawa mukaaga okuva Dubai. What is the reaction of a human being after identifying suspect number 1? Nti onaabulina. Ne babadde nabo. Reaction is babaleka ne bafuluma kati bakubireko mu ngalo. Be yali nabo kunyonya. What punishments have been meted out to those people who man our immigration? Who owns these hotels ye babateka and at how, what's the cost? These are important questions for a mass communicator. So hotels abaki ensonga gyogerako Tamale raises a concern. Nti ono bwaba yajjanga yajja n'obulwadde yajja n'abantu abalala. Oli yali bagambye ffe mu Baganda bw'oba oli emmere nga tulira kato tulya kato tukalira ku lulagala. Normally baleeta olulagala lutalina kituli lubeerako nnyo amakovu. A Muganda is allowed to leave people elders nga bali emmere on one important thing. Once you identify a snail, don't vomit, go out. Leka abalala bakole ki? Bali. Yes. What was the reaction of this immigration officer ng'amaze okulaba candidate number 1? Mwenna muggalewo mufulumu mbonna mubayole bakomewo. True. Olaba abantu mobu ogiraba ti mobu yajja omuntu ejjinja nti ono omuwala yazze kiro 1. Yes. Why is it that the mob is reacting in a different way than the immigration officials? Lwaki tebagobwa? Do we see changes at the immigration department? Omuntu atwala mu hoteri ya munene gyatwala chances oba ngenda kusasula eri ewo munene ogenda kusasula $1. How were these hotels selected? The choice of the locations. A friend of mine rang me nankubira esimu ndanga nze nvudde Norway nti bankwatidde wano gundi tosobola kunnyama konze how naye ndaba be bajjayo nti abo munnange tebategeera gwe gye wavudde mu nnyonyi gobadde tofollowinga bya Uganda ensi gy'ogenda kukyalamu you must follow ebigikwatako gwe tebategeere nti bajja nti nabadde ffe baatugambye the moment you are not positive you just go through. Kakati embassies zaffe zikola ki? What you call embassies with ambassadors, their excellency, the ambassadors. Because Abaganda balina olugero nti enkuba eryokanga n'etonnya netulaba ensiisa bwe zenkanya emyoyo. If you have a leaking roof, then you go to fetch water. Osala essubi. Kakati kino kiri ku structure ne communication, mass communication. How do you communicate with the population? Kati bana abo be bakutte. A mafia gives you scant information.
if we are dealing with the mafia gang. Do you want to say that era mulimu ba mafia anti balabamu ssente by the time for Abaganda measles tuzitya nnyo kasita omwana alwala measles first thing you do avoid sex ewaka omulangira tebalinya kitanda ngo omulangira yazze. The reasoning with these Baganda is to concentrate your efforts on treating it. This is when a woman calls her co-wife jango janjaba omwana wa ayinza okufa n'olowooza kuba amanyi eri gye bali mu ddwaliro gye bajanjaba omwana teri sex. Kakati if you think in terms of money nti abantu bayingire mu Uganda nga tubatwala mu isolation centers hotels abaki. Two, where's the details? But the mafia gives this country information why. Omusajja ono what is his traveling arrangement? Yavawa. And history. Is he a regular traveler? Yavawa and his passport is clear. Tell us the details. Give us the details. Do you want this information to be given to the public? Anti katutegere yalina baki. Kubanga baba abakwatya ku kintu kimu. Tekiri mu interest ya mulwadde kuma bimukwatako tamale. Incubation period ya nnaku 14 local them in 14 days. No, this is a new virus that changes. Zinzo okusukkamu. You must be apply tough measures. Nti tubanoonya bonna be yabadde nabo. Kunyonyi. Kakati le nkugamba nti look what is this thing. May I respect educated people. What's that? Abatali bawano sirabamu. George Gonde wali omusajja bamuli bamuyita George John Major British Prime Minister. Yali wa senior for yasoma by correspondence. Now when they take a yasomera never allow anybody to peruse through my academic papers. Yafuna omukazi omukadde namuweerera by correspondence. Never bamunyigiriza ennyala academic papers ze. Major yagamba nti I've never been impressed by a British professor. Mukoze eki? Mwina NASA. Wagenda ku mwezi. What have you done? Kati an American professor came here and met the president. Because he didn't go through the mafia chain muherif namulaba, the professor has produced research. This is an American professor. Kachita malako. Muzita mutya? Sanitizers. Yes. Kinzijukisa sanitary master. Atukyali mu primary waberangawo sanitary master. Tabeera radio balwaki. Tugenda kwogera ku nsonga ya sanitizer. Tugenda kituka. Nti omusajja yazze n'abagamba professor. All of the sanitizers you are using here are bacteria killers. We are going to look at the sanitizer. Yes. Bano ba experts ba present babadde bakyogedde before this professor comes. Because we are faced with a virus. Yeah, this is a virus killer. You are using sanitizers that kill bacteria. Katubakubireko mu ngalo. NBS always specially we bali kubanga okyatugoberera NBS one on one. Mukulembeze gwanga yayogeddeko gye tuli ku lunaku lwa Sunday naye wazisa bannayuganda okutambulira mu mmotoka eza lukale. Poliisi olunaku olwajjo yayisiza ekiragiro eri abapoliisi eri abasirikale ba poliisi okuteeka mu nkola ebimu ku ebyo ebiruubirirwa kuuma abantu nga balamu social distancing, okwewala omugoteko n'ebirala. Twogera bino taxi zitambuza abantu mu kifo kye 14 zitambuza 8 omutto mugutuulako 2. I'm a mass communicator, let me tell you. I'm a mass communicator. I'm a change agent. You see, the first problem, people believe, example ya walaji. The moment your target group believes you are helping them, not you are helping yourself, not them, they are reluctant. You must impart this information with clarity. Is Museveni helping himself? Is he telling you to raise revenue, or is he telling you how to survive? How to survive in a crisis? Yes, to save your lives. Where do you find the people, children, parents who are hidden? But this is a teacher who is educated. Omwana ne bakadde bamanyi gyali under this crisis. Kitegeeza the message has not percolated. Abazadde be balirumbye eki. Because you don't have any examination time. Teriyo. Why do you hide the people's children? And what's the legal repercussion? We would have a law under this arrangement. If you divide this law, or you had to come here, yes. That's why I've told you that the dictatorial regimes
handle these issues effectively. You want to assume that mumbera je tulimu tetwetaaga bya kuteesa nnyo. President ayina kuona mmeza n'agamba kyekino kibe. Yes. Kakati ettakisi nze nkyalinze ekintu kimwe zange zive ku luguudo. Ayina minister who has the largest fleet of buses ezize zikola ate zikola mu Western Uganda. The minister has a fleet of buses. Why? Mukimutamanyi mu transport nti routes bus eyeggulu tekola mbalala. Kituufu. Baziwa routes. Kati routes zaba president yalagira badde zekamulu buses zetebaze mu. Why? His routes had already been taken by the thieves. Why do you think the knowledgeable person akyalemedde mu wino akyalemedde wa? Why tuyina population ya facing obungi bagiyita double Z zenkolawo zendya. Double Z zenkolawo zendya. Omukazi ayina emitwalo 3 gyasuubuza ennyaanya. Start home ne capital jajira mu 3 days. Yagatunulire okukosebwa kw'abantu bano. Nyina gye nabadde mu bitundu ebyenjawulo wandege yabwayise Katanga jjo nga nsinkana abantu bano. Ne bagamba Haji abantu batandise okudduka mu kibuga badda mu byalo. Kituufu. Ne bagamba ekituddusa si kutya kawuka ekituddusa ekyokulya tewali. And it is how do we manage this situation as a nation? Anti kyenkubuulira nti bwe tuba tukola mass communication we know the moment there is a problem, a question you cannot answer. Campaign yebe efudde nti kasona amaloko ganaalya. Is the state providing this the answer to this? Isn't it high time it provided answers? Anti kyenkugamba nti kasolya ganti kubanga bali abachina tebanegotiating. That's why dictators solve problems. Nti Castro yalagira nti HIV sirim tie mandatory testing. Mobutu omusajja amubuuza wamawulire namugamba nti but this is a very rich country. Where do you have beggars everywhere? Fa abazungu tetusobola na kutambula naga nti ba beggars n'abayita ku kyeggula ewe ku dina olwamala okulya n'abasula mu National Park. The issue was solved once and for all. Mobutu yayola ba beggars n'abateeka mu National Park empologoma ne zibalya. Kakati eno ono Museveni muntu wa abantu. That's why he moves in piecemeals. The information singa yajja nti life and death. Tuyina ebibiina naddala twali copy from the Islamic faith. Islamic faith eyamba nnyo abanaku. Noyo gundi mutani wange Ham ayina Ham Foundation eyamba abantu. Can't this is a time when we can answer the question of Naliachi. I sat home Naliachi. Kubanga fe mu Baganda tuyina engero. Ekita atabaala kyekita n'asigaddeeka. Why was it coined that people were reluctant to be recruited into the army? Sigenda kufa. In fact, do you know why? Ndikati abantu bayingira nnyo mu magye. Si lack of employment. Balabye ku bakasirye eggwanga abakadde. Abagawangaaliddemu. Nagenda ne Semwogere mu 96 eggulu. I was an advisor to Semwogere at that time. Bwe yaleeta aba UPC ne muddukako. Namugamba nti oleesa aba UPC bagenda tuttira obululu ate tebalina kye baleese. I was very close to Semwogere by 96. Obadde close n'abantu. Obadde close ne Semwogere. Semwogere yantwala ewaabwe n'abagamba watch this young man is one of the most intelligent people we have in this country. Semwogere yabagamba abeewaabwe. How old was I? Abazungu bajja wano to scouting for brain people and they targeted me. All of these people batumukunde baani. Kakati nze nkugamba. Tamale waliwo ensonga enkulu. Abasiraamu twali badde katuyina welfare abagagga ne bawa. Zaka. Ne tutuula ku byalo ne tumanya ennyumba ya gundi ye rivalunebo. Tebalina kaakulya. Tebalina aki. Tamale nyina kye njagala okubuuza bwe tutambula mu bantu malinawe gyoli abantu basiimye gavumenti egeri gyekuttemu ensonga eno okubawa amawulire okubasomesa mweyonje muggalewo amasomero n'ebifo by'olukale abantu tebalina kubuusabuusa nti gavumenti ekoze bulungi. However, the big question is bantu baga gavumenti etugamba nnyo tukole bino naye yo gavumenti ki kyetukoledde? Gavumenti gyetuwa omusolo, gavumenti erina okutukuma, gavumenti ekitaffe mu ggwanga lino abatalina mirimu abatalina kyakulya gavumenti weeyaayo. Mugende mubuuze ba professor ba psychology human behavior. Nze nabaga nti nze nsomesawo the purposes. I have medical doctors, I have lawyers, I have psychologists, I have what? Se wange tumala gasoma n'omulogo gyali. Omwana wange omulogo gyali.
bwetutula wansi twemala kakati mubuze ba psychologist psychologist yakugamba nti omuntu bwamanyira omulimu omubi oba embeera embi gufuuka nnomo gwe basobola okuwa bodaboda ekiro ogivuge nga omuntu omuyisa mu lubigi no. Do they search beba passengers bagenda okuteekako no. oba ayina ennyondo oba talina atikka butisi atikka butisi abewaffe batuuza ku kyalo nembaga nti do you know cameras gundi zino zina cameras esimu why don't you start an arrangement where omusaabaze bwajja mukuba ekifaananyi mutegeere yani ani amututte if amututte doesn't come back ono mumuyole poliisi esobola okufuna ekifaananyi kye neekola ki banga nti gwe mirundi ebyo byoliko byammwe bya waggulu nnyo naye mbaga nti take the example of the taxi operators emmotoka bw'oba wakagiteka ku stage nga mpya weewulira naye ne weerabira naye erikaddiwako olowooza ode yajja mu taxi okwata ennamba ti asose yatikka yava ku ki kumbeera bwetyo nti eyi wagireeta twalina omusajja nga muyita mitwalo nkaaga yali first chairman of Utoda mitwalo nkaaga yali former police officer mitwalo nkaaga ekyamutumisa mitwalo nkaaga yagula kamotoka mugongo gwambwa twabuyitanga mugongo gwambwa nga empya egula emitwalo nkaaga ne bamutuma mitwalo nkaaga kati emmotoka ziri ku miliyoni 8 kakati gundi to solve a problem nti psychologist yakugamba owa boda era kwali ekizimbe bwe kikuba abantu era Paul nyini bawandiikawo abapya ekinnya bwe kittirayo abantu wansi ne kibaziika others come and offer to dig a deeper one emirambo bagisokooleyo. Are you answering the question Tamale? No. Nti mind y'omuntu kakati gonna Uganda government emuyambe very good government yesoso kuba yennyini living ojiraba sevo coronavirus wipes out zino meka $29 billion Africa GDP in 3 months. The governments are crumbling. Zizasoso kuba. 2, how can you help a disorganized group? It's only in Uganda where you don't have a vibrant stock exchange. Bobuza omuntu n'abayigize n'obabuuza nti what is a stock exchange? Why? Ugandan companies are family companies. 2, they don't borrow money from people ogula shares. Abantu tebayinaamu mukono. Tebakimanyi. Nti I can buy, how does government collect money from people? Ngati pulintinze sente, I can buy, tuzita otya. Treasury bills za Bank of Uganda za 3 months 90 days and so bula President Museveni bwagamba omuntu nti abo bawe oyo muwe sente bweziti bekweka Tamale okimanyi nti mu Uganda tulina abantu tulina abantu abasoma mu kakadde akalamba Uganda nga ba refugees okuva e Sudan okuva e Congo ne mawanga amalala Uganda ebalabiridde ebbanga lyonna Uganda erabirira ba refugees tasobola kuyamba abantu baayo abatalina kyakulya wawuliddeyo Red Cross Uganda Red Cross ngeyogera singe bududa yasoseeyo dda kubba bantu. We talk about the government that is mandated to protect the people. Abazungu be mubadde mubba kati effort yabwe eri kuba. In fact I remembered why the Americans batwala Australia ne New Zealand ne bakola ANZUS military treaty against Britain. Why? During the Second World War Bungereza yeje meri zaye zali zikuma Australia nejireko ndi mass of Japan nge meri zetagibwawo Ewab. That's why whenever the Americans go on war, the Australians also participate. Vietnam, Luda, Wayona. Jemubadde mujja sente. Economy yamwe ekubiddwa. Kitegeeza Uganda. Abantu bawadde obuyambi nabo bennyini. Mukulabo okko Tamale. Mukulabo okko. Olowooza government eri incapacitated. Teyina busobozi bulabirira abantu. What this government can do? Abatakyakola. Ate kakati mwadda mu private sector government yina kiteyina na sayiro. Emisolo. Teyina sayiro. Tamale we talk about emisolo. Which emisolo you are talking about? Abantu bawe emisolo. Many of these people evade taxes. Temuyina sayiro. That's why I've written in my book God is Power. Nti Katonda kino yakirese to expose ngenkuba bwetonnya. You don't have silos, you don't yayina tanks, fuel tanks at least nga zituma zake emyezi mukaaga temuyina. And bebiri mukataba ka God's Power. In this newspaper they tell you that Kenya has impounded all the trucks, fuel trucks, transporting oil from Kenya to Rwanda and Uganda. Why? They were selling the fuel on the local market. Bali imbanti galagawa. They are demanding taxes. Ekitegeeza amafuta galiwo.
amafuta mugenda gajjawa temuyina silos mumwalijje mpeke kugabira bantu temuyina fuel because for you believe in the East African Federation free movement of people free movement of services temusuubirayo. There is no single soldier to the Mutukula border. During a ministry mutwaina suicide Masaka tuyina ekyotera mu Kalitunsi ku Buyambi tuyina Sango Bay tuyina Gunde Sanje and border kati wali muserikale n'omu naye kakati fenna tukwatiddwa bo batwaka drivers bwe banagamba ti Uganda cases zayo ziri gundi sijja genda. Where do you get it gundi? Tamale omuntu waffe akulaba omuntu wa bulijjo abadde akola ng'afuna omutwalo gumu gy'akolera ne bamugamba tokyakola owa bodaboda abadde atwala abantu nga takyabatwala owa taxi abadde reportinga ssente economy yatandise dde okuzingama akole ki? Anti nkubuulidde nti tokibuleminga ku Museveni si yakireese naye nobody is to blame but someone has to take responsibility over the people Tamale era gwe kankubuulidde Tamale obulwadde buyinza okujja mu makaago nga sigwa obuvunaanyizibwako buleeta abaana bo ne balwala bonna tojja kutuula mu nsonda ogambe sinze naleesa obulwadde olina obajjanjaba. Amerika gyoyogerako kyeŋŋamba abaana bange olina okujjanjaba abaana kugamba nti nze seegeraageranya ku baana ba mugalaasi ewaffe ku kyalo. Why? By the time my mother could not read and write, Mugalasi's wife was a teacher of literature at Bulinda. The family zasooka okusoma. Sisobola kwegaliganya ku baana b'amapapula. By the time Mapapula was driving a Mercedes Benz, owning a coffee factory, my father could only afford a bicycle. Apart from being a very big landlord. Takali lyaliwo. Ate bo tebaatundanga ffe tutunda. Naye ffe waffe tetutunze nakamu. Kakati nenkugamba nti nina family zengobya obugobi era omuntu omu yandulira mu State House n'angamba mugamba ffe tubbye tie naye gwe ewamu waliyo balukoni mwatulako ku balukoni konze nedda ssebo ewamu wasimula ku mmotoka konze nedda ssebo naye nemugamba nti naye omanyi wakona nti gwe wakona kuba the vehicle you are driving now nze kati abaana bange balina okugula emmere n'ennyonyi oba bazzukulu bange because I'm moving very fast balina okukola ekisingako from a bicycle to where I am. Kakati mwe amawanga ge mukozesa as examples. Trump yabadde buli omwe gundi 10 is the largest economy. Our smallest economy, what can they offer? Yes, information need to avoid. Of course, tetugenda government ewa abantu million 3 nga Trump yaba badde 10. Ne government ababaka ba parliament bakulembera Muhammad Sereko. Jo ne bagamba nti government ngeyita mbitongole byayo National Security Fund NSSF badize ku bantu sente umeme amasanyalazi botere bwerere National Water bigiwewo n'ebintu ebirala government birina mu omukono. Ne unyumba ka parliament okwogera ebyo. There are many stakeholders in Umeme, for example. The producers of electricity are different. The transporter's transmitter is different. The distributor is different. But it's a national body. Kakati na yajja kugamba tinanga use diesel okulaninga gundi zino. Turbines n'ebirala byonna. Kakati ate ono takyalina ssente. Ezo zonna argument zibeerawo nti you get one different. Is Museveni telling you to raise revenue or is telling you to hide yourself to when I hide myself, I might nyizo kuona okufa corona Tamale n'enfinja. Anti kyenkugamba nti ekyo kibalimye okuddamu. Nze nenkuwa solution. We should go to welfare. Abasiraamu be babimanye nnyo. If the president uses his current structure to identify vulnerable families, ezisobola kuyimirirawo ebibuga tubigale. Why should an Israeli man be forced inside by the military? Tell me, here's the food, here's the money. His account. Kutaasa bulamu bwe. Lwaki bamuforcinga kuddayo? Nze nabeeranga mu State House. Bakuwa ssente buli mwaka ez'okugula engoye ez'okugenda mu winter. Saamu nga bazirya. Era waliwo president gwe yembalasinga n'agamba nti I don't want to move with the shabby people. Oyo tayambadde engoye za winter. Addeyo yeebake. Ye ng'akimanyi nti ono ye alowooza ti dola ze bamuwogula engoye za winter ayina pulogulemu ze endala naye ye ono yaidentifinga naga nti ono mu winter agenda kufa. Why doesn't he have this good? Nti tubawa ssente naye ye teyazigula. Kakati the question is tuyamba Museveni kubanga all of these questions would be raised nga tuyamba Museveni. Museveni has happened only to be a good leader. Bannange waliwo kino na kino abaganda bagamba tizibula mukwate
when you are put in prison ne bakugamba nti bail you are sent you raise the money. Tamale muri mu mutima gokkiriza nti government erina kyesaana okukolera abantu. Naye tesobola. Lwaki tesobola? Anti ziriwa what's this reserves? Tamale nzijukira mu myaka egy'ekyenda ddadda mabegako gavumenti era yali eno waliwo abantu bwe babakunganyizanga ku miruka ne ku byalo abantu ne baba wakawunga enjala kiryankondwe eyajja aberuwero baba wakawunga anti nkugambye nti akawunga ako nga kaabwe tubadde tusakira abazungu abadde batuwa ssente abatuwadde obuyambi they are fighting for their lives. That's what I've given you the example of Australia. To the British withdraw its garrison from Australia. Zideo zikuume ki? Ewaabwe. And you see, omuddugavu kasita omugamba nti mpawo magombe gazza. In 32 days, because the president was tactful, by mentioning a month, abantu baali lumiddwa 32 days. Ekyo yakikoze. Mu propaganda kikola bulungi nnyo. Singa bagambye mwezi. Baali yombi. Naye ennaku 32 bawuliranga ebbiri. Waliwo yagamba nti amasannyalaze tujja gafuna mu 36 egundi yagamba atya in 3 years abakwogerera mu myezi kyali badde kiwanvu nnyo 12 times 3 kiba kinene and multiply it by days ekyo kirungi nnyo kyeyakoze president ng'agenda kwogerako njala tugende for a quick break Tamale Mwami Museveni agenda kwogerako gye tuli gye bujjako leero bannayuganda balinde ki nze sibasulatinga ku president naye nze kyengamba nti mbadde njagala akatabo kange nakawandiika dda on how to handle disasters like this and how you fail nenkuwa the Walaji example nti Walaji bwe yajja mu Uganda banubbi be baali bamunywa abazungu bagenda okudiscoveringa nga buli mulwamu gwa munubbi gwina kiguwunya ne bamutuumawo jini mwe mwava ekigambo Walaji Walaji akasa abantu bategeera nti Walaji wa kitalo akyusa ku bwongo ne batabuka. Walaji by 1923 there is a Nguli Act of 1923 by the colonialists. Walaji nafuuka ekizibu nga Walaji bamubulowingira mu Siki Forest. Walaji ali kugundi ku nsaalu. Walaji ali ludda waliwo n'ebijirasi bino babitanga kalabia ndoza kalebia. Kakati after fighting Walaji abazungu ne bakitegeera nti abaserikale be basinga omunywa. Who are arresting the brewers. Nga omulamuzi bamutwalira empty. Bamutwalira kintu kikalu bamazi. You cannot test on an illegality. Abazungu ne bagamba ne bayita ba mirundi ba mass communicators. Ne bagamba nti kati mukole kintu tudde ku persuasion. Leganye. Abantu basikiriza busikiriza. Governor n'agenda mu lukiiko lwa Buganda. N'abaga nti banenze wano gavumenti ya Buganda enyambe ku Walaji. Omusajja n'awaliko omukono. Walaji akola ki? Nti ayo ky'ekibumba. Afudde n'ekibumba ekiramu mumu waki. Governor could not answer. If I die with my political liver, what do you give me? Why the Muganda asked the governor? In Busoga, the colonialists found out the colonial government was spending a lot of money kukawumpuli ava mu mmese. And the Busoga refused to kill Mbeba. Colonial government yagamba buli aleeta omukira gw'emmese Busoga aleeta omukira gw'emmese Busoga n'okuteeka mu offer tule tugugula. Most of the churches and the schools in Busoga were constructed on mikira gya mmese money. Abantu sente ze bafunanga mu kufunda mikira mmese bafuna emikira ate nga si gugwo omukira oguteeka mu offer tole religious leader n'akola ki n'agenda wa governor n'ajjayo sente. They tried to apply the same method e India. Abayindi bareyalinga emisota bagoba abazungu ne batandika ogigula. Tuli ku NBS always tugenda kuba tumula mu katono munange akyatugoberera abamawulire tebabayita omukulembeze gwanga jogwako gye tuli kusaawa 10 ezo olwaliro byonna bigenda kubaawo omuwendo gw'abantu abalina obulwadde bwa COVID-19 mu nsi yonna bali emitwalo 35 omutwalo gumu 12 n'okusoba bamaze okuttibwa ekirwadde kyekimu kino. Semazinga Africa amawanga 45 mu Africa makakafu nti galina obulwadde bwe bumbuno. Gwe munnayuganda bw'olaba embeera gy'otategeera bulungi nnyo osobola okutegeeza Ministry evunaanyizibwa ku byobulamu osobola okuba ku ssimu not 8 not 2 3 38 ye namba eyo not 8 not ate no si yakusasulira not 8 not 2 3 3 ojja kuba ofunako ebyo.
bwenyingira kakati kyenkubuuza omuntu akwatiddwa ssenyiga mu kibuga addayo atya ewuwe kwa mu takisi bamukkirizamu akolera tebamukkirizamu kituufu aigot an example mukazi wange yageza okuziika embaale kakati ngaali alagiki ku gundi ku nfuufu n'emuvuwa n'atandika okwasamula mukyalawo n'ayasamula bagambye nti bamulekeyo nembaga emmotoka yange bano bwe baba bagivaamu jangu bwomu what if it was not mine mukazi we yakubye emyasi mu taxi ne bamufulumya nabagambye nti kamunye yange ereete mukazi wange yekka mufune entambula endala ensi weetuusaawo kakati president ne bwawera takisi bw'oba yagala okwenze bwe mba njagala okulya amasaali gange nga ndage waffe ekaliisizo I drive my Mercedes Benz obalageko abavuuka bewaffe ekyotera abakozi b'amagendo tewali kika kya mmotoka kye batagula okujjako Benz tetundika mangu ne abatakisi bagiyitira nti nazaalawo tekonebwa kataala aba Benz tetubbanga na butaala nti ngende wakiseka ngula akataala ka Benz nti Benz nti akataala kankamaakinge ku ndabirwamu kakati president simanyi nti akimanyi bajja bakidemonstratingire bano aba traffic nti emmotoka zino zibayitirizaaki emmotoka zibayitiriza enseeni ne baziyitaani eziva e Masaka ezo baziyitaani drone emmotoka zino entono Ipsam yes nagigulira omuntu nga mpya naginkanyugira ngenda kusubula nseenene kakati Ipsam ziri nnyo e Masaka waaki omanyi nti Ipsam eyo egendamu abantu 16 ekola takisi 16 bajja mulyalo kamenyejezi si ya takisi do you believe nti omuntu oyo eyenyiga mu eyo emmotoka babeeremu 14 ayinawo alternative endala kitegeeza ne banawera taxi ne bus bajja tambulira mwezi bana Uganda bakugamba mbatunuulira nti boda tewali yasoma transport wano I was invited to Nairobi nga abatakisi bagenda kukola ku tteeka eri bakwatako boda eriko PSV is it a passenger service vehicle who eats this money insurance eri kuwa boda ngulu katubale okumulamu bwe tudda tugenda kutunulira